Завжди дуже раді вітати вас, шановна Урсула. Я радий, що наші перемовини, наша зустріч були максимально змістовні. Пріоритети очевидні: оборона України, наші позиції, наші воїни, тиск на Росію за війну. Це цілком справедливий тиск, підтримка нашої стійкості України і всієї Європи. Особливо актуальне зараз питання перед зимою – енергетика, захист та відновлення об'єктів нашої інфраструктури. Росія жодного дня не припиняє терористичні удари по наших електростанціях, по іншій нашій критичній соціальній інфраструктурі. Лише одних тільки керованих авіабомб щонайменше вже сотня щодня. І в таких умовах для нас, для українців, для всіх європейців принципово важливо, щоб підтримка України була на необхідному рівні, на такому рівні, що наближає відновлення безпеки та справжнього справедливого миру. Чим більший рівень підтримки України зараз, тим швидше буде відновлення, буде повноцінна безпека. І ми надзвичайно цінуємо підтримку вашу, пані президентка, і підтримку всього Євросоюзу, європейських інституцій, і підтримку наших партнерів європейських держав. Я хочу подякувати за кожен прояв такої підтримки. Сьогодні ми провели доволі тривалу і змістовну розмову в форматі 1 на 1. Обговорили всі ключові речі, може не всі, майже всі. Говорили і в форматі делегацій. Перше – це безпекова підтримка. Критично важливе повноцінне використання коштів Європейського фонду миру та фонду допомоги Україні для сталої та передбачуваної підтримки наших сил оборони. І спрямування цих коштів для України, відсутність будь-якого блокування – це те, що прям впливає на нашу здатність захищатись і захищати життя всіх наших людей і українські позиції на фронті. Друге – це енергетика. Дуже актуальне питання. Я дякую тобі, Урсула, за всі твої зусилля, щоб забезпечити Україні більше підтримки перед зимовим періодом. Сьогодні ми детально обговорили, що може бути зроблено разом, яке постачання потрібне, які на це потрібні кошти. Оперативність реалізації всіх наших домовленостей має визначальне значення. І я хочу зараз особливо подякувати за оголошення вчора додаткової енергетичної підтримки ЄС для України у розмірі близько 160 мільйонів євро. Це кошти саме для підготовки до зими. І 100 мільйонів з них надаються з доходів від заморожених російських активів. Ми обговорили сьогодні посилений захист деяких енергетичних об'єктів, особливо важливих, і фінансування цього захисту. Третій пункт – повне використання російських активів. Це просто справедливо, щоб кошти, які знайдені, які заморожені в різних юрисдикціях, почали працювати на захист від агресії Росії. На політичному рівні загальне рішення є, потрібен чіткий механізм реалізації, 50 мільярдів, щодо яких є глобальна згода і мають бути відчутними для державного бюджету України вже найближчими місяцями. Четверте, наші перемовини про вступ, які цього року вже почались. Ми маємо рухатись якнайшвидше, щоб постійно демонструвати повну силу Європи, повну силу України. Наші команди будуть працювати для прискорення процесу цих таких важливих для нас перемовин. І сьогодні ми про це домовились. Обговорили і графік нашого діалогу та проведення наступного саміту Україна-Євросоюз. І п'яте, про що хочеться сказати окремо, це тиск санкціями на Росію. Не можна давати агресору можливості адаптуватись до нашого тиску, і це означає, що треба не лише обмежувати будь-які схеми обходу санкцій, але вводити нові. Наступний 15-й пакет санкцій проти Росії має продовжити загальну нашу європейську політику. Все те, що не дозволяє російській агресії розростись. І ще одне, окремо я хочу подякувати тобі, Урсула, за те, що сьогодні ми домовились про європейську підтримку для програми шкільного харчування
в українських школах, і це те, що буде відчутно для мільйонів українських дітей та їх сімей. І також я хочу подякувати за нашу спільну роботу заради повної реалізації формули миру, єдиний реальний формат завершення війни і дійсно справедливим і тривалим миром. Ми маємо максимально посилити Україну, щоб вже цього року організувати другий саміт миру, саміт, який зможе поставити крапку на цій війні, саме таку крапку, яка ніколи не стане трикрапкою. І ми всі в Європі однаково зацікавлені в мирі. Мир – це не заморозка війни, не будь-які маніпуляції міжнародним правом і мораллю. Мир має бути надійним. І таким буде, ми в цьому впевнені. Я дякую всім, хто нам допомагає. Слава Україні! Заява президента Європейської комісії. Thank you very much, Mr. President, dear Volodymyr. Thank you for welcoming me again in Kyiv. This is now the 8th time that I'm here since the brutal invasion of Russia in Ukraine. And this visit comes at a crucial time. Winter is approaching. And Russia keeps targeting your civilian energy infrastructure in a blatant and vicious way to try and plunge your country in the dark. And I could see this morning when I visited one of your invincibility points how determined the Ukrainians are to make sure that this does not happen. I'm here today, dear Volodymyr, to tell you and to tell the people of Ukraine that the European Union is here to help you in this challenge, to keep the lights on, to keep your people warm as winter is just around the corner, and to keep your economy going as you fight for your survival. My first point is on this topic. The Commission, as you said, has developed a winter plan for Ukraine, which I presented yesterday in Brussels, together with Fatih Birol, the director of the International Energy Agency, that also stands by your side. The Commission's plan is built around three priorities. The first is we repair. We help you repair the damages done by the Russian strikes. We will aim to restore 2.5 gigawatt of capacity this winter. That is approximately 15% of your country's needs for this winter. Then we connect the second element. We will keep connecting Ukraine to the European electricity grid. Thus, we can export 2 gigawatt of electricity to Ukraine. This covers roughly 12% of the country's need for the winter. So with these two pillars, repair and connect, we can cover over 25% of Ukraine's needs for this winter. And this is in addition to Ukraine's own production. Therefore, the third pillar of our plan is to stabilize. We are working on securing a steady flow of energy through Ukraine, despite Russia's attacks on large infrastructure. And right now, we are dispatching mobile gas turbines and solar panels, and we spoke about the physical protection of the power stations that are so necessary. These are the priorities for supporting the energy infrastructure. And now comes the funding. We have provided at least 2 billion euros to Ukraine's energy security so far. That's 2 billion euros worth of financial support and in-kind donations from the member states. For example, 10,000 transformers and generators, or a full Lithuanian thermal power plant that is being dismantled in Lithuania and shipped to Ukraine and rebuilt there, and more will come. Indeed, yesterday I announced the support package of 160 million euros for repairs and emergency winter equipment. Part of this money comes from the proceeds of Russian immobilized assets in the European Union, and this is exactly what we should do with it. We should make Russia pay for the destruction it caused. And that leads me to my second point. We understand the tremendous financing needs created by the war. You need to keep the state and the economy running.
and at the same time bolster your defense capacity against Russian aggression. We have been supporting you on this since the very beginning, with over 118 billion euros for Europe to date, from Europe. But Russia's relentless attacks mean further support is necessary. And this is why I am happy to announce that today the Commission has adopted proposals that will enable the European Union to lend 35 billion euros from the G7 pledge. This is a huge step forward. We are now confident that we can deliver this loan to Ukraine very quickly, a loan that is backed by the windfall profits from immobilized Russian assets. So crucially, this loan will flow straight into your national budget. This will improve Ukraine's macro-financial stability, and it will provide you with significant and much-needed fiscal space. You will decide how best to use the funds, giving you maximum flexibility to meet your needs. And this will free more of your national resources to strengthen then, for example, your military capabilities and to defend yourself against the Russian aggression. Of course, your most pressing need is for support to your military and your defense industry, and this is my third point. Even before the loan, we have started transferring the proceeds from frozen Russian assets in the European Union to your military. This summer, we transferred the first 1.4 billion euros in the form of orders for weapons and equipment via the European Peace Facility. Our member state, Denmark, for example, sent 400 million euros to purchase equipment from Ukraine, for Ukraine, from these Russian proceeds. And this money was directly placed for orders in the Ukrainian defense industry. So we buy for Ukraine, in Ukraine, so that the added value is increased out of the Russian state pockets to your defense industry. This makes Europe the #1 public investor in your defense sector, and our EU Defense Innovation Office is now up and running with EU staff here in Kyiv and a support team in Brussels. It will work as a hub to connect Ukrainian and EU defense industry with matchmaking events, for example. That's to your benefit, but very much also to our benefit, because Ukraine's defense industry is among the most cutting-edge ones. So we are very much looking forward to deepen our ties in this area even before you join the European Union. And this, joining the European Union, is my fourth point. It will be and remain one of my priorities also in the next term, to prepare to lead the Commission for another 5 years, the accession process to the European Union. At the end of June, so we made a big step forward. Less than 3 months ago, Ukraine took a big decision with the first intergovernmental conference. This was a testament to the great strides Ukraine has made on its EU-related reforms while fighting Russian aggression. This is impressive to see that. Our objective now is, with the agreement of the Member States, to open negotiations on fundamentals cluster as soon as possible. This is an important one, and then we can move forward with the other clusters too. Thanks again, dear Volodymyr. We are approaching, sadly, 1,000 days of Russia's aggression, and we are daunted by Ukraine's enduring bravery. And we can only try to match it with our enduring friendship and solidarity and the prospect of a peaceful future for Ukraine in the European Union. Slava Ukraine. Героям слава. Шановні журналісти, ваші запитання, будь ласка, перше буде від телеканалу Євроньюз.
Hi, Shona Murray from Euronews. Thanks for taking my question. President Zelensky, can I ask you first about your victory plan that I know you'll be communicating next week at the US? Can I first ask you a little bit about why you believe this will be successful, whether there's a timeline to it, and what you expect your Western allies to do? And then just in the loan that's been announced today, do you have ideas of what you're going to spend that money on? Are you allowed to spend it mainly on defence and weapons? Thank you. And President von der Leyen, the €35 billion you announced today is considerably more than had been expected from the EU's portion. Is this the EU moving first, or is the EU sort of moving alone and taking over a portion of what the US would have been designed to give, or because of course we know the US has been blocked somewhat? And then we know that the situation regarding energy in the Ukraine is really at breaking point. Are you concerned about the impact of that, maybe on migration, for example, if things get much worse over the next 6 months and throughout the winter? Thank you. Окей. Дякую за запитання. Щодо плану перемоги, хотілося б все ж таки бути послідовною людиною. І всі деталі я буду обговорювати передусім з президентом Сполучених Штатів Америки, тому що більшості своїй рішення щодо плану залежить саме від нього. Ну, також від інших союзників, але там є пункти, які залежать саме від позитивної волі і підтримки Сполучених Штатів. Дуже надіюсь, що він підтримує цей план. Весь план розрахований на швидкі рішення наших партнерів. План розрахований на рішення, які повинні статися починаючи з жовтня до грудня місяця, і не затягувати ці процеси. Ми б дуже так хотіли. Тоді ми вважаємо, що план спрацює. Що стосується щодо того, який графік, на що готові витрачати гроші. Гроші, ці 35 мільярдів ми будемо витрачати на, передусім на енергетику, на захист, також на бомбосховище для дітей в школах, садочках, в університетах. Це великий для нас дефіцит. І на зброю вітчизняного виробництва передусім. Дрони і ракети, наші дрони далекобійні сьогодні вражають ворога, і вони дешевші, ніж наших партнерів, але ми вдячні партнерам за ту якісну зброю, яку вони запроваджують. І тому частину цих коштів ми готові витрачати на передусім на протиповітряну оборону, яка виробляється не в нашій державі. So indeed, you also had a question on the G7 loan. Now we are doing our share now with the 35 billion euros, and I'm absolutely confident that the others will also do their share. For us was and is important that we are fast, because the urgency is clear. And this move now gives us the possibility to be done with the procedures, with, of course, the Council and the Parliament also included, till the end of the year. So then the loan is at your disposal. And this gives you fiscal space to decide on where to invest now the additional space, financial space that you have gotten. Important is here, as you've heard from the President, that all the needs are only there because Russia attacked Ukraine. So it's only good and right that the windfall profits are serving this loan. So Russia pays for the reconstruction of the damages it caused. And I think this is something which also in the broader picture is important always to communicate. On energy, you said that you might invest some of the loan in energy, for example. We do everything possible to support the people in Ukraine here, so that for them this winter is a winter where they have light and heat and all the different needs that have to be provided through energy. I am absolutely confident that we will be able
with the solidarity of the European Union and all our member states, to support you in this crucial factor, because of course we've built now in the last 2.5 years, while the war lasts, a lot of interconnections, a lot of connectivity between Ukraine and the European Union, so that we can support as much as possible. And of course, repairing is an important point, but also physical protection of the crucial energy production points. Друге і останнє запитання. Телеканал «Ми Україна», будь ласка. Олена Чернякова, телеканал «Ми Україна». Пані президент, ви зазначали, що Європейський Союз прагне збільшити імпорт до 2,5 гігават до України. Питання звідси, що заважає це зробити прямо зараз? Це технічний момент чи все ж політичний момент, і деякі країни, можливо, всередині ЄС проти? Якщо дозволите, маленьке також уточнення до вас. З 2025 року Україна хоче відкривати кластери під час перемовин паралельно, тобто усі разом або більшу частину разом. Ви підтримуєте це чи ні? Якщо ні, то поясніть чому. І, пане президент, також 26 серпня ви анонсували свій план перемоги, представити його президенту Сполучених Штатів Америки, але також 10 вересня президент Сполучених Штатів Америки подав до Конгресу стратегію щодо України. Вона є таємна, її ніхто не бачив, на диво в жодній ЗМІ вона не була злита, але чи ви збираєтесь побачити, чи проситимете ви пана президента Сполучених Штатів, щоб він вам її представив? Ну і також ви везете свій план, плануєте його представити кандидатам у президента, тобто і Трампу, і Харріс. Що робитимете, якщо Трамп говоритиме про свій план? І чи хочете ви почути план від Трампа завершення війни, про який він говорить, що він, начебто є, але начебто деталі ми й не чули. Дуже дякую. Yes, thank you very much. Your first question on energy. The principle is we've worked hard in the last 2.5 years to improve the situation of energy production and energy sharing between the European Union and Ukraine. And because of Russia's attacks, targeted attacks against energy infrastructure, we are now stepping up the whole system. And therefore, repairing on one hand and connecting better and importing more lifts the support up to 25% of the Ukrainian needs that we can provide through these two pillars. So basically, on the basis of the good work that has been done, we can really boost the support as much as possible and therefore support energy security during this winter. The opening of the clusters, the accession process is a merits-based. It's a very challenging, work-intensive process, and I must say I'm deeply impressed by the high quality and the speed with which Ukraine is moving forward. What is now important is to open the fundamentals cluster, and then, of course, in parallel, clusters can be worked on. So again, it's merits-based, but it's impressive to see how fast and with what high quality Ukraine is moving forward. Дякую за запитання. Щодо стратегії президента Байдена, а вже ж я її не бачив, якщо він поділиться з задоволенням. А що стосується нашого плану, знаєте, мене вчора журналіст поставив одне запитання і сказав, а що буде, якщо президент Байден не підтримує ваш план? Чи є у вас план Б? Я відверто абсолютно відповів, а ми вже в плані Б. Ми в ньому живемо і боремось. У нас ніколи не було А. Бо план А був, щоб не допустити повномасштабне вторгнення. План А був посилити Україну зброєю і превентивно санкціонувати Російську Федерацію, щоб вона боялась навіть думки про повномасштабне вторгнення. Тому ми вже в цьому плані і в ньому існуємо і живемо. А вже ж, я буду спілкуватись, і якщо буде у нас зустріч, думаю, що буде щодо Дональда Трампа, а вже ж я хочу зрозуміти, як він це бачить. Дякую. Дякую, на цьому прес-конференція добігла кінця. Thank you. Thank you.